Could you please repeat? She's almost 50% to leading a normal life. That is walking around, doing her normal activities. But when she can play sport, maybe 6 months later. Sport and swimming she can do a week from now. Walking, cycling she can do, climbing stairs, going to school, all of that she can do. But contact sport will have to wait. How many kgs she can carry? How many kilos How many kilos? she can carry? At present, we may tell her not to carry a very heavy school bag, but later she can carry like a normal backpack, like any other child of her age. For you, how did you know that Dr. Sajan K is doing this surgery? Do you know him previously or what? Iris, they want to know, how did you come to know about Sajan K and Dr. Apaji? Yes. Being on the other side of the globe. Yes, well, as I mentioned, I was just very desperate to looking for the right help for my daughter, because there's no such team, no such help, no such knowledge in our country. So that's why I just went online and I did, I think, what every parent would do, looking for the best worldwide. Like I mentioned, I've written multiple emails, not only to hospitals in India, but also in Africa, in the United States, in Canada. But the very same day, I got the response from the International Patient Service. And the next day, I was already on the phone with Dr. Sajan. And because of that quick service and the way that the doctor explained to me how the procedure would be, I did further investigation into Apollo hospitals, the services that they provided, other patient experiences, which you can read online as well. And that for me was very convincing, and also some sort of inner feeling that you have as a parent, which guides you to make the right options for your children. So it was those things combined that made me come here. Okay, congrats. இவங்களுக்கு ஏதேனும் பாதிப்புகள் ஏற்படுமா? தமிழ் இங்கிலீஷ் ரைட். இது இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சர்ஜரி வந்து 3 ஸ்டேஜ்ல பண்ணோம். ஸோ மேஜர் காஸ்ட் வந்து அட்மிஷன், ஏன்னா 3 வாரம் பெட்ல இருந்தாங்க அந்த ட்ராக்ஷன் போட்டுட்டு. ஸோ அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணனா சர்ஜரியோட காஸ்ட் பெருசு வராது. அரௌண்ட் 15 lakhs to 16 lakhs. அதுல மேஜர் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த ஸ்க்ரூஸ், ராட், அதோட காஸ்ட் போகும். பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஏன்னா 3 சர்ஜரி பண்ணதுனால அவங்களுக்கு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் அதெல்லாம் இருக்குது. இவங்களோட நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்றதுக்கு யூஸ்வலா சார் சொன்ன மாதிரி இப்பயே அவங்க வந்து அவங்களே பார்த்துக்கலாம். நடக்கலாம், படிக்கட்டு ஏறலாம், இறங்கலாம், இன்னும் 1 வாரத்துல நீச்சல் அடிக்கலாம். 6 வாரம் கழிச்சு ஸ்கூலுக்கு போறதுன்னா ஸ்கூலுக்கு கூட போகலாம், பட் பை தூக்கிட்டு போக கூடாது சொல்லுவேன், ஏன்னா முதுகு தண்டுல ஆப்ரேட் பண்ணதுனால. 6 மாசத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ஆரம்பிச்சு 1 வருஷத்துல நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் வந்துருவாங்க ஃபுல். இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட 70% அவங்களோட வேலையை அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு யாரும் இவங்க அம்மா கூட்டிட்டு போய் விடணும், கூழுப்பாட்டணும் எதுவுமே தேவையில்லை. மறுநாள்ல இருந்து அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன் கொஞ்சம் மறுநாள்ல இருந்து நடந்துருவாங்க பேஷண்ட். இன்னொன்னு இவங்களுக்கு 3 ஸ்டேஜ்னால மறுநாள் ஆச்சு. முக்கால்வாசி பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு சாயந்தரமே நாங்க நடக்க வச்சிருவோம். காலையில ஆப்ரேட் பண்ணா சாயந்தரமே எஞ்சி நடந்துருவாங்க. இல்ல, இது வந்து டைட்டேனியம் மெட்டீரியல், டைட்டேனியம் அலாய். டைட்டேனியம் தான் வந்து இந்த ராக்கெட், மிசைல்ஸ் எல்லாம் பண்ற மெட்டல் அலாய். அது வந்து என்னன்னா கெமிக்கலி அண்ட் மேக்னெட்டிக்கலி இனர்ட். ஸோ உடம்புல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பாசேஜ் இருக்காது, பிளஸ் அதோட கண்டக்ஷன், எலக்ட்ரிக் கண்டக்ஷன் பண்ணாது, மேக்னெட் ரியாக்ட் பண்ணாது. ஸோ டைட்டேனியம் அலாய் இது. இட்ஸ் நாட் மேட் ஆஃப் பயோஸ்க்ரூஸ் கிடையாது. இது உள்ளார உடம்பு உள்ளார அப்படியே தான் இருக்கும். Yeah, please, ma'am, question to you. You go to the various countries, various hospitals. How to differentiate the Indian medical infrastructure? How to
different? Yeah. How do you find it? Well, I think that the care that we have in the hospitals in Suriname, in my country, is good as well. Because the nurses try to do their best as well. But I just think here the involvement was much bigger. There were much more people that were involved with the situation of my daughter, and also the different expertises that she needed were all met. For example, she had a physiotherapist, someone like a dietist who decided what she can and cannot eat, of course, with the guidance of the doctor. The different nurses that came in her room, the doctor for the anesthesia, which also came afterwards to have a conversation with us. So just all the different needs that she had were met, and that's just a different level of services that we, and also very personal. And that's something that I really respected. Yeah. Oh, very comfortable. Yes, because I have to say that there is. I don't know if it's. I experienced some kind of bias when I told people in my country that I was coming here because, first of all, it's a country that's very far, so there are not very much people from my country that have been here. And when I came with certain expectations. That were not but when I came here, everything was much better than what they prepared me for. The people are very friendly. The food is great. Well, it's spicy, but it's okay. And the way that the people guided us, spoke to us when we go to places, they asked us where we're from. Everyone wants to know where we're from, tell something about our country. So that's just something that I really like. Yes, just the warmth and the openness and the food. Yes. டாக்டர் இந்த சர்ஜரி எவ்வளவு நாள் நடந்தது? இத்தனை டாக்டர் பங்கு பெற்றாங்க? இந்த நான் சொன்ன மாதிரி 3 ஸ்டேஜ். முதல் நாள் வந்து 7 மணி நேரம், மறுநாள் வந்து 8ல இருந்து 9 மணி நேரம் நடந்தது. ஸோ மொத்தமா 15-16 மணி நேரம். எங்களோட மேஜர் டீம் வந்து நாங்கள் சர்ஜிக்கல் டீம்ல 6 பேர் இருக்கோம். டாக்டர் சாஜன் கே லீடு, நான் ஒன்று இருக்கிறேன். என் கூட டாக்டர் விக்னேஷ், டாக்டர் ஹரித், ஸ்வயம், அப்புறம் ரோஹித் அண்ட் தருண் 3 ஃபெல்லோஸ் இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே ஒரு பாகம் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு தையல் போட வேண்டியது இருக்கும், ஒருத்தர் ஸ்க்ரூ போட வேண்டியது இருக்கும், ஒருத்தர் எக்ஸ்போஷர், அந்த மாதிரி. ஸோ 6 பேர். முக்கியமா நான் சொன்ன மாதிரி மயக்க மருந்து கொடுக்குற அனஸ்தீசியா டீம் டாக்டர் வசந்த், டாக்டர் வசந்த் அண்ட் இஸ் டீம். அவங்களோட டீம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் ஒரு 3-4 பேர் இருப்பாங்க. எங்களோட ஸ்க்ரப் நர்ஸ் 2 பேரு, முகமது அண்ட் ஜான். அவங்க 2 பேர் மாத்தி மாத்தி, அவங்க 8 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் எல்லாம் ஒரே ஆளால பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க இருக்கிறாங்க. எங்க ஸ்க்ரப் டெக்னீஷியன் இருக்கிறாரு, அனஸ்தீசியா அண்ட் ராமச்சந்திரன் அண்ட் அவங்க கும்பல் இருக்கிறாங்க. அது இல்லாம எங்களோட ஐசியூ நர்சஸ், ரிகவரி ரூம் நர்சஸ், வார்ட் நர்சஸ். ஸோ டீம்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இன்வால்வ் ஆனவங்க மினிமம் 50ல இருந்து 60 பேர் இருப்போம். நான் சொன்ன மாதிரி 15-16 மணி நேரம் ஆச்சு. இது ஈஸி கிடையாது. ஒரு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒரு இடத்துலதான் இது சாத்தியமும். ஏன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாருமே ஒரே ஃபீல்ட்ல ஒரே ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளார இருக்கும்போது அது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு. ஃபியூச்சர்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல இந்த தண்டுவாடம் இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிட்டோம் இல்லையா, இதுக்கு வந்து நாங்க அவங்களோட எலும்பை யூஸ் பண்ணி ஃபியூஷன் சொல்லுவோம். ஸோ பின்னாடி ஃபியூஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்பைன் அந்த இடம் வந்து இன்னும் மாறாது. கழுத்து பக்கமோ கீழ்பக்கமோ கொஞ்சம் எலும்பு விட்டு இருக்கணும். பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 டிஸ்க், அதுதான் அவங்களுக்கு பிளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல. அது ரொம்ப வயசாகும் போது கொஞ்சம் தேய்மானம், நம்ம ரெகுலரா வர தேய்மானத்தை விட அவங்களுக்கு ஒரு 5% அதிகமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Any more questions? Doctors will be available if the patient can we ask the need to come to? Yeah, very fast because the situation is very urgent. That was all in January, and we were here in February. The very same day that we landed, we went to Apollo 1, and there my daughter had her X-rays, photos, MRI, etc.
That was on a Saturday, and the Monday she had the traction, the procedure for the traction. During that whole procedure, she was in the children's hospital, where we had, because it's just the two of us coming from 2 continents away, I thought we would be very lonely. But actually it felt like we were welcomed here with open arms. Also the nurses, they were like family. They came to our hospital, they came to our room several times a day, sometimes just for a conversation. And it was not only the doctors, it was the nurses, even the people from housekeeping came to see how we were doing. So we just felt very comforting and very at home. After 3 weeks of traction, which looks kind of painful maybe, but my daughter, she didn't have any pain. She was still full of humor and just very excited that she was getting the procedure needed. So after those 3 weeks, she had the surgery. It was quite the surgery. They took 2 days, so I was very nervous, but during the surgery, I gotten some calls also from Mr. Raghu to see how I was doing. And that's quite comforting when you come from another country. You have no one here. You just feel alone and you need some strength. So then it's very pleasant that there is someone who is looking out for you. Also, other people from the International Patient Service came and spoke to us regularly. But yeah, the surgery was very intense. But when I saw my daughter a few moments later, I just felt such a relief. I just was so happy that it was all over and done. And then we were excited to see the results. And like I mentioned in the video, the results are just beyond expectations. You saw the way her spine was, and we didn't expect it to turn out this beautiful the way it is now. So we are just very grateful for, of course, for Dr. Sajan K, but also for all the people from the Apollo Specialty Hospital, from the Apollo Children's Hospital, the doctors, the nurses, the staff, the people that welcomed us, took their time to comfort us, to help us. So that we had just a very positive experience up until now. My daughter is getting better now. She can walk. Of course, sometimes there's still some pain, but that's logical after this kind of a procedure. So now we're just have a few more days here in Chennai, and we're just waiting to explore some more of India so that we can come home and not only tell the people about the hospital, but also about a little bit more about the country as well. Yeah. Sadie, is there anything you would like to add? I just want to say thank you to everyone who helped me and who stood by me. And I just want to thank Dr. Sajan for this amazing surgery, and of course the team who helped him with my surgery. I'm very, very grateful. Thank you, Sadie. Thank you, Mrs. Iris. I request Dr. Sajan to felicitate Ms. Sadie and Dr. Apaji to felicitate Mrs. Iris.